ఏంటంటే ఫార్మర్స్ ఏంటంటే ఇంక్రీజ్డ్ అండ్ డైవర్సిఫైడ్ ఇన్కమ్, టర్నింగ్ ప్రాఫిటబుల్, బెటర్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్, ట్రెండింగ్ టువర్డ్స్ అఫోర్డింగ్ అదర్ అన్మెట్ నీడ్స్, మైగ్రేషన్ అరెస్టెడ్. ముఖ్యంగా ఫార్మర్స్కి జరిగేటటువంటి లాభాలు ఏమిటి అంటే ఈ వాల్యూ చైన్ ఉన్నట్టయితే ఒకటి ఏంటంటే మైగ్రేషన్, వలస వెళ్ళడం తప్పిపోతుంది, అంటే కూలి పని పోవడము, అడ్డ మీద పోయి నిలవడము అది తప్పిపోతుంది. రెండోది ఏంటంటే ఇన్కమ్ ఇంక్రీజ్డ్ ఇన్కమ్ అవుతుంది, డైవర్సిఫై ఇన్కమ్ కూడా, అంటే భిన్న కోణంల నుంచి ఇన్కమ్ రావడానికి ఉంటుంది, ప్రాఫిటబుల్ అయ్యేది ఉంటుంది. ముఖ్యంగా క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ అంటే ఆయన జీవన శైలి బెటర్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ అంటే మంచిగా ఇంకా ఉన్నదాంట్లో ఇంకా బెటర్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ యూజ్ చేయడానికి ఉంటుంది. అండ్ అనుకోకుండా కావాల్సినటువంటి అవసరాలకు కూడా డబ్బు అందుబాటులో ఉంటుందని చెప్తున్నారు. అది ఫార్మర్కి సంబంధించి. ఎంటర్ప్రెనర్ ఆయన కూడా ఫెసిలిటేట్ చేస్తున్నటువంటి వ్యక్తికి కూడా ఇన్కమ్ జనరేటర్ అవుతుంది, అతనికి కూడా బెటర్ ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయి. అండ్ ముఖ్యంగా ఉమెన్ ఉంటే బెటర్ opportunity especially for women. That is an additional thing, but basically he will see that he was now being respected, and is respected by giving service. Yes. The better the service, the more the respect. Yes. So then he will see suddenly he is a poor fellow. Suddenly he has got an employment opportunity. It may be a woman, it may be a man. Yeah. ఆ ఎంటర్ప్రెనర్ ఎవరైతే ఉంటారో, ఫెసిలిటేటర్ ఎవరైతే ఉంటారో, మీ నమ్మకాన్ని చూడగలిగినట్టయితే అతనికి కూడా ఇన్కమ్ పెరుగుతుంది, మీకు కూడా మంచి జరుగుతుంది, సర్వీస్ వస్తుంది అనేది రెండోది. మూడోది సప్లయర్స్ ఏమో మీ దగ్గర రాగలుగుతారు, మంచి సీట్స్ ఇవ్వగలుగుతారు, బెటర్ కస్టమర్, లార్జర్ కస్టమర్ బేస్ ఉంటుంది కాబట్టి మీ దగ్గరికి వచ్చి ఆఫర్ చేస్తారు. ఇది ఈ సీడ్స్ ఇస్తాము, బీజా సీడ్ విత్తనం ఇస్తాము, మంచి ఇస్తాము. తర్వాత అది పూర్తి ఎట్లా ఏ ప్రాసెస్ ఉంటుందో, ఏం చేయాలనో అంతా చూపిస్తాము. అండ్ తర్వాత బైబ్యాక్ కూడా తీసుకుంటాము, ఎందుకంటే మా ప్రోడక్ట్ మా మార్కెటింగ్. సో దట్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆయన దృష్టిలో చాలా ముఖ్యమైనది ఏంటంటే సీడ్ ప్రొడ్యూసర్ కానీ ఫర్టిలైజర్ ప్రొడ్యూసర్ చేసేటటువంటి వాళ్ళు మీరు కలెక్టివ్గా ఉన్నట్లయితే, ఫెసిలిటేటర్ ద్వారా ఉన్నట్టయితే మీకు విత్తనాలు మీ దగ్గరికే వచ్చి ఇచ్చడానికి అవకాశం ఉంటుంది. స్పూరియస్ సీడ్స్ కాకుండా, అంటే మొలకెత్తని విత్తనాలు ఇవ్వకుండా మంచి విత్తనాలు ఇవ్వటానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు. రెండోది, మీకు ఆ విత్తనం వేసినప్పటి నుంచి పంట వచ్చే వరకు సపోర్ట్ చేయగలరు, ఆ ప్రక్రియ మొత్తాన్ని సూపర్వైజ్ చేయగలుగుతాడు. అండ్ తర్వాత వచ్చినటువంటి క్రాప్ని నేనే కొంటా అనే కాన్ఫిడెన్స్ కూడా ఇస్తాడు అనేది చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే మీరు మంచి పని చేస్తే ఆయనకే లాభం, ఇంకా అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఉంటుంది. ఎస్, మీ దగ్గర మంచిగా క్రాప్ మంచిగా వచ్చినట్టయితే, ఆయన ఇచ్చినటువంటి విత్తనాలతో మంచి క్రాప్ వచ్చినట్టయితే అతనికి ఇంకా ఇన్కమ్ పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది అనేది చెప్తున్నాడు. अभी फाइनेंशियल सर्विसेज बैंक समझो या माइक्रो फाइनेंस अभी बोला ना पहले that is part of the value chain. अभी पैसे नहीं दे रहा क्यों बोलकर उसको नहीं मालूम किधर जा रहा है, एटलीस्ट ही नोज वेयर इज गोइंग, कैसा यूज कर रहे, क्या यूज कर रहे, ठीक कर रहे कि नहीं, पैसा देना कि नहीं बोलके बोल रहा. Yes. Okay, they understood that we have already said. Market aggregators. अभी आप एक आदमी है तो समझो आधा टन प्रोड्यूस कर रहे हैं कुछ तरकारी, मगर उसको कम है, लॉरी में 3 टन आता, तो अब ज़्यादा लोग हैं तो सब एक ही सामान लेकर जा सकते. వ్యవసాయం చేసినటువంటి ఉత్పత్తి ఎక్కువ ఉన్నట్టయితే ఒకేసారి ఎక్కువ సంఖ్యలో లారీలో దేంట్లో తీసుకుపోవడానికి వీలు ఉంటుంది అనేది చెప్తున్నారు సార్. Same mechanization or anything. Yes. Anything. It doesn't make sense for you to buy a tractor. ఇప్పుడు ఎన్ని మంది ఉన్నారు, సో ఒక ట్రాక్టర్ ఉంటే
At least you can share the tractor. Yes. Cooperative means. బట్ ఒక ఇండివిజువల్ ఉంటే ఒక ట్రాక్టర్ కొనటం మీనింగ్లెస్. మీనింగ్లెస్ కింద కాస్ట్ తుంగ జాస్తి. ఎస్ టూ మచ్ జాస్తి. ఎస్. So everybody is benefiting, everybody is contributing, everybody is getting some benefit. This thing I just wanted inkoka udaharana. This is from Cambodia. This was presented at the UN General Assembly. You never mentioned. I'm the only guy who doesn't know Telugu. My Telugu is also very broken. You tell them that this మిత్రులారా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉదాహరణ. ఇది యుఎన్ జనరల్ అసెంబ్లీలో ప్లే చేసినటువంటి వీడియో మనకు చూస్తున్నారు. వీరు చేసినటువంటి ప్రయత్నము యుఎన్ జనరల్ అసెంబ్లీలో కూడా ఐక్యరాజ్య సమితి వేరే దేశంలో కంబోడియా అనే దేశం అక్కడ ప్రయత్నం అయింది. రెండు స్టేట్స్ అంటే రెండు ప్రావిన్సెస్ లో సక్సెస్ఫుల్ అయ్యి ఇది ఓన్లీ రైస్ కల్టివేషన్. 168 వెరైటీస్ ఆఫ్ రైస్ ఉంది. సో అది ఎట్లా చేంజ్ చేసింది, ఆ సిచ్యువేషన్ ఎట్లా అయింది అని ఈ వీడియో. How many varieties do they grow? 168 varieties in 2 states. Its ambitious goal for the country to become one of the world's major rice exporters by the end of 2015. This means almost tripling its exports of world rice to 1 million tons in the next year. Of course, in order to become a major exporting country, Cambodia needs to produce a lot more paddy rice. And Cambodia has addressed the challenges concerning productivity. And the challenges constraining productivity are huge. 80% of Cambodians work in rice paddies, and many of them, like Mutsuka, struggle to feed their own families with what they produce, let alone growing more for export. Sanjeev, if you can really hold your enthusiasm. It's not enough to eat tobacco and cereal, and the kids cry all day when they don't have anything to eat. In Baekhan, sometimes I cry too, and I've experienced this many times already. But one solution comes from a surprising place. On a simple tablet like this one, there is software that agricultural experts hope will help Suka and others like her to become better farmers. This software is the brainchild of Srinivas Karucha and his colleagues from Green Intel Social Business. It was set up by technology giant Intel Corporation to respond to global social problems. When we talk about technology, what we bring to the table is software that solves small problems that are encountered in each part of the crop cycle for the farmer. Green Intel may know a lot about technology, but it knows little about agriculture in Cambodia. So it joined forces with the UN's International Fund for Agricultural Development, IFAD, who brought together agricultural experts from around the world to devise an easy-to-use step-by-step program which gives advice on soil, seeds, fertilizer, and dealing with pests and diseases. We put IT system to bring a connection between farmer and the exploiting people who will bring all their knowledge inside the system. And this connection is made through local people who are not only trained to use the software, but to become entrepreneurs. This is an opportunity for them to set up a small advisory business. Although they are not experts themselves, the software gives them immediate access to a pool of specialists, and so all the knowledge they need is at their fingertips. Prompted by the software, they analyze the soil and other conditions on the farms. The software then taps into the database to make recommendations, even locating the closest suppliers of any fertilizers or pesticides that may be required. Mutsuka had never had her soil tested or been given any advice on her farming methods before. She was surprised to learn that she has been using far too much fertilizer. So this was off the topic. Organic farming
సార్ ట్రాన్స్లేట్ చేస్తారు ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ గురించి. న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ అండ్ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్. న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ అంటే జస్ట్ హౌ ఇట్ ఈస్ ఇన్ నేచర్. ఇప్పుడు జంగల్లో ఎట్లా నడుస్తుందో అంత వెరైటీస్ ఉంటాయి కదా. ఎవరు ఉండరు అంటే చూసుకోనికి, నీళ్ళు వేసేకి, ఫర్టిలైజర్ వేసేకి, పెస్టిసైడ్ చూసేకి అంతా ఎవరు ఉండరు. బట్ అట్లనే పెరుగుతుంది. నీళ్ళు కూడా టేక్స్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద సాయిల్. It creates its own biosphere. Dependency, self-dependency, symbiosis అని ఉంటుంది. So that is basically the best form of anything. Where there is really no inputs at the end of the day. అది కొంచెం సారీ ఏమంటారు సార్? Mycorrhiza is basically a fungus, a helpful fungus. That is one aspect. Mycorrhiza is a growth hormone or fungus which helps the plant to grow. There are certain plants that don't have way to produce mycorrhiza. Orchids and plants of they produce beautiful flowers. Adi from the air nunche food, the nutrition is taken from the air. Humid air, and if there is air circulation, it will go through the roots, aerial roots. So that they don't have mycorrhiza. Mycorrhiza is necessary for promoting growth. But these plants, they take mycorrhiza from the bark of a tree, let us say. That is your question, but that is not a main question. So, in organic cultivation or natural farming, organic farming is a subset of natural farming, or it is one step or many steps before natural farming, where you are trying to not use chemical fertilizers and pesticides. I will show you, I'll tell you an example of the harm of chemical usage. My intlo, when I first moved into that house about 22 years ago, there were lots of pests, mealybugs and aphids and various termites and various kinds of things. Sorry, you'll have to tell me names. సార్ ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ యొక్క కెమికల్ ఫార్మింగ్ వలన ఎంత నష్టం జరుగుతుంది, ఆ ఫార్మింగ్ వలన మనకి ఎంత నష్టం అనేది వాళ్ళు 25 years బ్యాక్ ఒక ఇంటికి పోయి నేనే మా ఇంటికి మూవ్ అయినట్టు అప్పుడే షురూ చేసినాను. ఆ ఇంట్లోకి పోయి గృహప్రవేశం చేసినప్పుడు మొత్తం ఇంట్లో అంతా పురుగులు, కీటకాలు ఇవన్నీ ఉండి వారికి ఇంట్లో లేదు, చెట్లంతా తినేసి ఉండేది. వాట్ ఈస్ టర్మైట్, చెదల్, మిలీబగ్స్ అని వైట్ వ్యాక్సీ కోటింగ్ ఉంటాయి. అది సీతాఫల్లో ఉంటుంది ఎగ్జాక్ట్లీ. యాఫిడ్స్ మీ మ్యాంగో క్రాప్స్లో ఉంటాయి. ఏమైనా చాలా ఎక్కువ ఉంటే అవుట్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్. నా opinion, my opinion or my philosophy is there is no such thing as a pure pest. Nature has given a role for everything, but in numbers, in balance. ఇప్పుడు అది కూడా ఉంటాయి. there is a good thing, చెదల్ది గుడ్ క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి, నాట్ సో గుడ్ ఉన్నాయి. Even the mealybug also, aphid for example is a pest according to scientists, but without aphids mango pollination కాదు. అది తీసేస్తే మ్యాంగో క్రాప్ రాదు, తక్కువ అవుతుంది. That is the kind of thing. So idea, philosophy is live and let live. In organic farming, one is to improve the quality of the soil through improving the microbial అంటే చిన్న ఇది specimens which will improve the carbon content, will improve the quality of the soil nutrients distribute avutundi, and it will make it available for the plant. Nitrogen it is there in the air,
but not everything can be absorbed. Ammonia is in the air, but not everything can be absorbed. It has to come in a certain form. So all these microbes are trying to make it available to the plant. Organic farming is saying that even weeds ఉంటాయి, మీరు weedicides కలుపు. So that is also of some use. అది ఉంటే at least moisture, soil retention ఉంటాయి. నీళ్ళు ఉంటాయి కదా మిట్లో, weeds ఉంటే at least there will be some wetness. If it gets dried, then that is also not good. So there are lots of things which are part of organic farming. Then there is a thing about Panchakavya and Jivamruta and all those things which you make from hopefully desi cows. And local Ongole cattle and Ongole, all those cattle, they have some special quality which is, I don't know, That's we heard. hearsay. That is hearsay. There is one side of the story, so I am telling that side of the story. So that nunchi meeru Jivamruta is a combination of cow urine, gomutra, and cow dung, penda, fresh penda, ante appude chesidi, and then dal. There are some 5-6 items, sugar cane, bellam, or banana, the various kinds of things. And Panchakavya is a slightly higher alternative. It acts both as a growth promoter as well as a pest control. It is not a pesticide, pest control. And it will drive out repellent. So this is Panchagavya. That's what I said. काव्य तमिल में का गा एक ही है. हम तमिल नहीं, हम कन्नड़ दोनों. Gavya andre, it is the cow. So that's what it is. गव्य से काव्य आ गए. ठीक है. One thing, sir. हाँ, చెప్పండి. According to international agriculture experts, 37% of crop is being damaged by nematodes. So, what is your answer for this? See, when there's an imbalance of anything, you will have excess of something. That's my answer. Actually, it's not a complete answer because it changes as per the place. It's very different. I have seen in my own house, the same place where all those chemical pesticides caused a problem. I don't apply anything, not even chemicals, not even Panchakavya, not even what has happened is I have lots of plants, variety of plants, and no uniculture, and 1 acre of mango or something, not like that. I'm having different, almost 150 species of different kinds of plants. One thing which you call a pest, it will become beneficial. Or if there is a pest and ఒకసారి బ్యాంబూ పైన ఈ మిలీ బగ్స్ వచ్చింది, వైట్ కోటింగ్, బ్యాంబూ తెలుసు కదా, బ్రౌన్ కలర్ ఉంటుంది, ఆ కలర్ ఉంటుంది. సో హోల్ థింగ్ బికేమ్ వైట్ అయిపోయింది. సో నేను అడిగినాను మై మ్యాన్ బ్యాంబూ ఫారెస్ట్ ఆయన చెప్పాడు, సార్ 3 రోజులు చూడండి, ఇట్ విల్ ఆటోమేటిక్లీ గో అవే. I was waiting, but 3 days मैं वेट किया. फिर एक शाम वो एक लेडी बर्ड बोल के इंग्लिश में बोलते बीटल ఒక పురుగు వచ్చింది, అంటే రెడ్ బ్లాక్ చుక్కలు, అది వచ్చేసి ఒక ఆల్మోస్ట్ అబౌట్ 30-40 చూసినాను ఒక సాయంత్రం. నెక్స్ట్ డే చూస్తే ఆ బ్యాంబూ అంతా ఫుల్ బ్యాక్ టు ఆ పాలిష్ కలర్. అదేమైందంటే అది ఐ వాజ్ మోర్ అఫ్రేడ్ that mealy bug is going to eat all, if it sits near the leaf and this thing, it will start eating up the whole thing and the whole plant will die. But that I don't know how this beetle came, from where it came, how it came. This is what nature is. In Bangalore,
it's a city, అన్ని buildings అన్నీ ఉన్నాయి. But still it came, and next day that thing was not there. I'm just trying to say that in nature there's a lot of controls. So that nematode also has got similar kinds of controls. There will be some biological controls, which will rectify. It might be another animal which will finish it off. It might just be some other plant which is a repellent. Aswanti issues ఉంటాయి. సార్ చెప్పేది ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్రతి జీవరాశి దానికి ఒక సూక్ష్మంగా గమనిస్తే దాని యొక్క పని చేసి దానికే ఇక్కడికి వస్తుంది. అయితే ఇదే జీవ వైవిధ్యం, బయోడైవర్సిటీ అనేది దిస్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అని నేను అనుకుంటున్నాను. బికాస్ నేను చూస్తున్నాను కదండి, మా ల్యాండ్లో సేమ్ ల్యాండ్, నేను అదే చెప్తున్నాను, ఇట్ ఈస్ క్వార్టర్ ఏకర్ ఇల్లు ఉంది, అండ్ అరౌండ్ దట్ గార్డెన్ ఉంది. 150 డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ రకం ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి. నేను ఏం ఇది చేయను, లాంగ్ ఏం అని మ్యానిక్యూరింగ్ ఏం చేయను. ఇట్స్ నాట్ వైల్డ్, ఇట్స్ chaotic. అంటే in a jungle it's random. There is no orderly fashion. So as a result, what happens is there's give and take. A give and take lo, what has happened is మా నీళ్ళు ఇక్కడ ఓవర్వెల్ కంట్రీ కదా India, everything 1000 feet, that is like a qualification, 1000 feet. అక్కడ మా ఇల్లు వేర్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ బెంగళూరు 25 feet లో నీళ్ళు ఉందండి. సో మెనీ ఇయర్స్ ఇట్ ఇస్ స్టిల్ మెయింటైన్. మా పక్క 2 houses 1000 feet లో దొరకలేదు నీళ్ళు, బికాస్ ఆల్ ద వాటర్ ఇస్ గోయింగ్ ఇన్. వాటర్ హార్వెస్టింగ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ in all these things. Simply because there's bore and is giving 3 inches of water, you don't feel happy, because tomorrow you may not have it. ఇప్పుడు ఇండియా మ్యాప్ చూస్తే, శాటిలైట్ ఫోటోగ్రాఫీ మ్యాప్, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ రెడ్, అంటే నీళ్ళే లేదు అని. ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ రెడ్యూస్ లైక్ క్రేజీ. సో అన్లెస్ యూ డూ దిస్ ట్రీ ప్లాంటింగ్, ఐ డోంట్ నో వాట్ ఇస్ ద తెలుగు వర్డ్, పొంగామియా ఇస్ ద బొటానికల్ టర్మ్. ఐ డోంట్ నో, నాకు తెలీదు, బట్ పొంగ చెట్టు అని చిత్తూరులో చెప్పినారు నాకు. సో ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఇట్స్ డిఫరెంట్ తెలుగు. బయోడీజిల్ ఇదర్ you make the cakes, like neem cake, you have pongamia cake. It is both a pesticide, pest control, and pest repellent, as well as a fertilizer. So and that plant, it goes deep roots and it brings up the water. And it also, if the soil is very hard, it breaks up that soil also. Oil. ఈ బాదాం లాగా సీడ్స్ ఉంటాయి, కరెక్టా? Okay. So that is one. Then neem. There are so many local things which basically you need trees. Essentially, it's a fallacy. Agriculture keeps on saying that trees, nothing grows under trees. Rice, I have seen in Bhopal, in Madhya Pradesh, rice being grown under trees, and water table is very high, and rice requires water table to be high. But we said we Pongamaya plant to water అంటే కింద నుంచి పైన it will raise the water. Finally it says that water can improve. The water situation will improve. If you have plants, if you plant trees. Yeah, trees, not plants. Yeah, trees. The roots will go down to an extent where it will pull the water up. It will pull the water up. It will also break the soil and take surface water down instead of evaporating. ఇప్పుడు rain వస్తుంది, ఇది వాన వస్తుంది, it will also go down. Most of the water in the lakes gets evaporated. Quite a lot of the water gets evaporated. So people say cover with shade net and all that. That's also one way of doing it. But these are things. Because of green cover, rain is also seeded. You would have seen there is more likelihood of rain coming near the jungle than near the city. So these are all things. మైక్రో ఫైనాన్స్ మీద కొద్దిగా మాట్లాడే అవకాశం
ఏం మాట్లాడాలి because microfinance is they tried with all sincerity to do this. You might have a different opinion in Telangana, or was it Andhra at that time, that Vikram Akula, he tried something good according to me, but it got politically twisted and he was greedy. That was one thing. And he basically wanted to grow very fast. He borrowed from the market. So the returns that he has to provide to the market is too much. So microfinance is a question of if you want some finance for various things, you apply for that microfinance. But he will want some collateral or he will want some guarantee. If you can say how much you can give in detail as to what you are doing and stage by stage what you are doing. If you can do that, then he will give you stage by stage that much funding. If you don't succeed in that first stage, then it's less likely the second stage you will get. He wants to speak, sir. Chapandi. మహమ్మద్ యూనస్ బంగ్లాదేశ్లో చేసినదైనా అది చిన్న దేశం, అది బట్టల గార్మెంట్స్ బాగా ఉపయోగపడేది, దానివల్ల కొద్దిగా బయటపడేది. అంటే మీరు చెప్పే ఈ అగ్రికల్చర్లో ఆంధ్రాలో మీరు చెప్పింది అక్కడ చాలా బర్బాద్ అయిపోయింది. రెండవది ఏంటంటే ఆ ఫైనాన్స్ అనేది ఎట్లా ఇస్తుండ్రు రైతులకు, మళ్ళీ ఎట్లా కలెక్ట్ చేస్తుండ్రు, వాళ్ళకి ఇచ్చే విత్తనాలు ఏవైతున్నాయో మీరు సజెస్ట్ చేస్తారా వాళ్ళు ఇస్తామా, తర్వాత ఎరువులు మీరు సజెస్ట్ చేస్తారా వాళ్ళ ఇష్టమా, ధరలు మీరు పెడతారా వాళ్ళు ఇష్టమా, రికవరీ అయిన తర్వాత సరికి ధర మీరు మొదలు చెప్తారా తర్వాత చెప్తారా? నేను మైక్రో ఫైనాన్స్ ఆద్మీ నై హూ, ఐఎమ్ నాట్ ఫర్ మైక్రో ఫైనాన్స్. నేను చెప్పేది, నేను మైక్రో ఫైనాన్స్ బ్యాంకర్ లేను. నేను చెప్పేది మైక్రో ఫైనాన్స్ ఏం చూస్తారు అంటే మీ కృషి వాళ్ళకి ఏం చేస్తున్నారో they should know microfinance is looking for how to keep their money safe and grow their money. That is fundamentally what is microfinance trying to do. This information technology, or if you can find some way for each farmer to document what he is doing, then there is more confidence for a lender to give some money. The reason he is not lending the next cycle is because in the first cycle he has not done well, or something like that. It's oversimplifying, but I don't know how to explain it. One thing, sir. Yes, sir. You have been telling about the upliftment of water table due to Kongamia jungle. What about biota? Which You are one? talking of rhizosphere technology. Okay, so I am not an expert, like I said, 10th class botany expert. No, sir, if you just go and observe any forest area, you will find the water table is higher. As you deforest, you will find the water table is lower. There is a correlation between. I don't know what you asked actually, the question I don't know. Sir, the other day, Sadhguru Jaggu Jaggi was talking about, he has given a very big program of making soil along the Kaveri to live. He says that the entire area is dead. He has given a very big program. I think that is very political, but it's also right in a lot of ways. So I live just, my place is just 3 kilometers from the Kaveri. It's a forest area, degraded forest area. Means everybody is cutting or grazing and all those kind of things. I've been happy. Just I am trying to explain my question. You know that I have not understood my question. No, you said some particular item that I don't know. Rhizosphere technology. Yeah, I don't know that. Because he was just trying to explain the public about rhizosphere, farmers about rhizosphere technology. He says that because of
movement of very big machinery on the fields, the living condition of the soil is dead. Yeah, so sir, so to explain it another way, if I understood it, correct me if I didn't understand. The thing is, there is a philosophy. I worked as principal of JICA biotechnology. So you have more experience. I'm an illiterate guy, so don't take my advice. అదే క్వశ్చన్ విదేశాలు ఉన్న బాగా డబ్బున్న దేశాల నుంచి చాలా సంస్థలు మైక్రో ఫైనాన్స్లో 1-2-3% తెచ్చుకుంటున్నారు. ఈ దేశాలల్లో అది చేస్తున్నారు. దీనివల్ల దేశ సార్వభౌమత్వానికి ఏమైనా భవిష్యత్తు ఇబ్బందా? People are getting money at lower rate of interest from foreign countries. And lending here, with that lending, if the sovereignty of any nation is in danger. Sorry, really, it's okay. First ever presentation. It's okay. Hey, Hari. ఇస్తా Thank you. Thanks a lot. Video, audio, presentation, మీకు అండర్స్టాండ్ ఆగుందో ఇష్టమో ఉందో తెలియదు, బట్ దిస్ ఇస్ నాట్ మై బెస్ట్ ప్రెజెంటేషన్. ఎనీవే, మీరు ఇంత దూరం వచ్చి నాకు టైం ఇచ్చినందుకు వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ. బట్ వన్ థింగ్, what I want to request you is, since you are doing that in Orissa, the program This was done before. I was okay. It is not done now, No. and you are not involved with that. No, there are certain other situations based on trust, based on ethics. We decided to pull out. There was some. Okay. Anyway, but your presentation was okay, very good. All the farmers here have been benefited by your presentation. But one thing, the problem with today's population growth and the food security, you were talking about Orissa. The amount of money you have said, is it a fact or it's only a hype? It is nothing. We don't get anything out of it. Yeah. See, this is not a profit. But one thing, the migration from Orissa is the highest all over India. కలహండి సృష్టించబడ్డాయి అక్కడ. The migration. మేము సెంట్రల్ ఒరిస్సాలో ఉండే, because we were not allowed to go to Kalahandi and all this place because of these other activities. ఏరియా పేరైతే This is Daspalla, Nayagarh. దగ్గరనే Nayagarh is the district, and Baud district, around the Mahanadi, north of Mahanadi, south of Mahanadi. I'm very happy that you have come all the way from Bangalore to enlighten us, and it is really an experience. Your presence has really benefited a lot of our farmers. Your talk on the conservation of our rainwater, conservation of forest, biodiversity, all this have been very beneficial to all of us. I'm very happy that you have come all the way. And thank you very much. A small gift that you have come all the way, small souvenir-like thing I would like to present. No, just not required, sir. No, no, People have taken their time. No, no. I don't know if it's a waste. I don't know that thing. సార్ మాకు ఇప్పుడు ఈ ఫైనాన్షియల్ లిటరరీ కన్నా బుక్స్ ప్రజెంట్ ఉన్నాయి కొనుక్కోవడానికి. ఇస్తా మీరే ఇవ్వాలి, ఇస్తా చెప్తాను. సార్ ఒకసారి ఇక్కడ దొరికితే మేము ఆనందపడతాం. ఈ ఆనంద సమయం Yesterday is the talk would have been more meaningful. That is not understanding.
తీర్కొండి నల్లవాళ్ళు దేశ అభినందన ఇది హర్బలిస్ట్ సార్. కొంచెం మీరు బ్లాక్ అయిపోతాం రామకృష్ణ మీరు ఇటు జరగండి. జరగాలి ఇంకా. ఏం ప్లాన్? वो रेयर प्लांट है काला निर्कोंडी वाइट काला निर्कोंडी बोलते हैं చాలా అరుదైన చెట్టు అట్లే దేశీ అశ్వగంధ విత్తనాలు కూడా ఇచ్చిండ్రు ఆ కాయది ఒక వ్యాసం ఇచ్చిన అట్లనే మీరు చెప్పిన చిన్న రైతుది మీ బెలగాని జిల్లాది ఒక రైతుది ఉదాహరణ ఒక కాగితంలో ఇచ్చింది అశ్వగంధ సాగు విధానం ఉపయోగాలు ఇంకో కాగితం वो मोटा मोटा आता है वो नागोरी है पौष्टिका नहीं ఎట్లా ఎంత మూడింటికి ఒక 2-3 విత్తనాలు వేయండి బైంగన్ చేస్తారు యూజెస్ చెప్పండి వారికి అశ్వగంధ See, actually, there is so much of confusion on him. It is actually some people consider illegal because of వారాన్ని మన్నించి ఇంతమంది రైతు సోదరులు చాలా మందికి నాకు కూడా కొంచెం నిరాశజనకంగానే ఉన్నది. టైటిల్ ఏమో చాలా పెద్ద టైటిల్ పెట్టుకున్నాం మనము. కాకపోతే మనకు కొంత లాంగ్వేజ్ బ్యారియర్ ఉండి సార్ కూడా చాలా ఫీల్ అవుతున్నారు. ఆ లాంగ్వేజ్ బ్యారియర్లో మనం సరిగ్గా దీన్ని మీకు వారి యొక్క ఆలోచన విధానాన్ని మీకు అందింపజేయలేనందుకు చింతిస్తూనే, కానీ ఇంతమంది రైతులు ఈరోజు ఈ మీటింగ్కి రావడం నిజంగా అంటే భారతదేశంలో తెలంగాణలో రైతు సమస్యలు ఎంత తీవ్రంగా ఉన్నాయనేది ఇది ఒక నిదర్శనంగా నేను భావిస్తున్నా. మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. మనం అడగగానే ఈ రైతు సదస్సుకు ప్రశాంతి హాస్పిటల్ మేనేజ్మెంట్ వారు మనకు ఈ కాన్ఫరెన్స్ హాల్ ఇచ్చి వారే మనకి ఇక్కడ టీ అండ్ కాఫీ కూడా అరేంజ్ చేసి అందుకు వారికి కృతజ్ఞతలు, మీ అందరికీ కృతజ్ఞతలు. ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ముఖ్యంగా ఎంతో సమయాన్ని వెచ్చించిన మన వీరన్ రావన్న, తర్వాత నరసింహారావు గారు, రామ్మూర్తి అన్న, వీళ్ళందరికీ కూడా కృతజ్ఞత తెలియజేస్తూ మరి మన వీరన్ రావన్న అయితే రైతులను ఈవెన్ మహిళా రైతులను కూడా తీసుకొచ్చి ఒక సాధికారిత వైపు ఎలా తీసుకుపోవాలని ఆయన తపన నిజంగా మనం చాలా గర్వించదగ్గ విషయం. వారికి కూడా కృతజ్ఞతలు, అందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ఫెసిలిటేటర్ ద్వారా మనకు కూడా ఇక్కడ మనం అదే అడుగుతా ఆయన దాంట్లో లేడలేదు. I can advise, not a it has to be redone. లిటరేచర్ ఏమైనా అవైలబుల్ ఉంటుంది? అదే చెప్తాను, నేను చెప్తాను. వాళ్ళ వెబ్సైట్స్ కింద ఉంటాయి. ఓకే ఓకే థ్యాంక్ యూ. సో ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఈ సందర్భంగా మీరు రిక్వెస్ట్ చేసేది అందరూ ఈ సందర్భంగా సేంద్రియ వ్యవసాయం ప్రమోట్ చేయాలని పెద్ద ఎత్తున గవర్నమెంట్కి 5% ఉందో 2 తెలియదు. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళకి ప్రమోట్ చేస్తే ఆవు కావాలంటారు కదా సార్. ఇది దేశీయ మనం ఒక తీర్మానం చేస్తే బాగుండగా అనిపిస్తుంది ప్రభుత్వాన్ని. అదేది తమిళనాడు పోయి అవి పోయి గౌడీ గేదెల కంటే ప్రతి ఇంటికి ఒక ఆవుని ఎంకరేజ్ చేస్తారని అవకాశం ఉంటే వెంకటరెడ్డి గారు ఐటీలో చాలా అనుభవం ఉన్నా కానీ వారు కూడా వ్యవసాయం వైపు నుంచి ఈరోజు 3 గంటల నుంచి దాదాపు ఇంతసేపు ఇక్కడ కూర్చున్నాడంటే వెంకటరెడ్డి గారికి వ్యవసాయం ఇంట్రెస్ట్ కూడా మనం గమనించాలి. మరి ఇంతమంది వ్యవసాయదారులకు రైతు జన వేదిక, తెలంగాణ జన వేదిక దీన్ని మళ్ళీ మనము ప్రజల్లోకి రైతుల దగ్గరికి వెళ్ళి ఈరోజు ఇటువంటి నిష్ణాతులను తీసుకొచ్చి మాట్లాడించినట్టు మన గ్రామ స్థాయిలోకి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న సమస్యలపై ఒక అవగాహన చేసుకొని
ఇటువంటి వాళ్ళని తీసుకొని వచ్చి ఎక్కడెక్కడ ఏం దొరుకుతుంది, ఇలా ప్రభుత్వం ఏదో చేస్తుంది అనుకోవడము, ప్రభుత్వము కేవలము మనకు డబ్బులు ఇచ్చి మనల్ని బిచ్చగాలని చేస్తుంది తప్ప ప్రభుత్వము ఒక సాధికారిత వైపు రైతాంగాన్ని తీసుకుపోవడం లేదు. ఎందుకంటే రైతు సాధికారం సాధిస్తే ప్రభుత్వానికి ప్రభుత్వ అంటే పొలిటికల్ పార్టీస్ కు ఓట్లు రావు, ఆలోచన విధానం పెరుగుతుంది కాబట్టి వాళ్ళకు ఓట్లు రావు. కాబట్టి వాళ్ళని ఎంతసేపు అనగదొక్కి ఒక బిచ్చగాన్ల లాగానే పెడుతున్నారు. కాబట్టి తెలంగాణ జనవేదిక మరియు రైతు జనవేదిక రెండు కలిసి మళ్ళీ ఇదొక పోరాట స్ఫూర్తిలోకి జనంలోకి, మన నరసింహారావు గారు లాంటి వాళ్ళు, వారి నిరంతరం రైతులతో సంబంధాలు ఉన్నాయి, మరి మన రాజేంద్రన్న వీళ్ళందరూ కూడా మళ్ళీ ఒక రీథింకింగ్ చేసి మనం నవంబర్ లాస్ట్ కానీ డిసెంబర్లో ఒక రైతు సదస్సు ఏర్పాటు చేసుకొని మళ్ళీ రైతుల దగ్గరికి పోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఈరోజు మనకు సంజీవ్ రెడ్డి గారు చేపట్టి అదృష్టవశాత్తు ఇటువంటి వాళ్ళు దొరికినారు. మనం భారతదేశంలో కానీ ప్రపంచవ్యాప్తంలో కానీ ఎవరితోనైనా కనెక్ట్ కావచ్చు. ఈరోజు వారు ఇక్కడికి రావడమే, వారు చెప్పింది మనకు అర్థం కాకుండా వారి యొక్క భావము, వారి యొక్క తపన నిజంగా ఆదర్శనీయంగానే నేను భావిస్తూ మీ అందరికీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.